రెండు పేపర్లను చూద్దాం. ఒకటి ఈనాడు అండ్ ఇంకోటి హిందూ పేపర్. ఫస్ట్ మనం ఈనాడు చూద్దాం. ఈనాడులో సంపన్నులు తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ సర్కార్ బడుల్లో. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు రావిర్యాల పాఠశాలలో మంత్రి సబితారెడ్డితో కలిసి ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం ప్రారంభం. మహేశ్వరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మానవీయ కోణంలో ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తుందని మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వ బడుల్లో విద్యార్థుల కోసం ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం తీసుకొచ్చారని తెలిపారు. పింఛన్ల పెంపుపై త్వరలో తీపి కబురు. వరంగల్లో ఆధునిక చెత్త తరలింపు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్. చిత్రంలో సత్యవతి రాథోడ్, వినయ్ భాస్కర్, సిక్తా పట్నాయక్, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు. అదే పింఛన్ల గురించి చూసినట్టయితే ఈ ఘటన రైతు బంధు, ఆ ఘటన రాబంధులు. కాంగ్రెస్ భాజపాలకు తెలంగాణపై ప్రేమ లేదు కేటీఆర్. మడికొండ ఆసరా పింఛన్ల పెంపుపై త్వరలో సీఎం కేసీఆర్ శుభవార్త చెప్తారని ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక సభ్యుడు కేటీఆర్ రామారావు వెల్లడించారు. బారాస అవినీతి లంచగొండి సమితి. కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి శాశ్వతంగా సెలవు ఇవ్వాలి. కేంద్రం అభివృద్ధి కమలం జెండా ప్రతి ఇంటికి చేరాలి. కేంద్రం అభివృద్ధి కమలం జెండా ప్రతి ఇంటికి చేరాలి. కాంగ్రెస్ నిర్వాహకం వల్లే ప్రాంతీయ పార్టీల పుట్టుక, అవన్నీ కుటుంబ పార్టీలుగా మారిపోయాయి. భాజపా రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశంలో జేపీ నడ్డా. తెలంగాణ ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం, అభివృద్ధి కోసం దేశాన్ని సుసంపన్నం చేసేందుకు కమలం జెండాను ఇంటింటికి చేర్చి భాజపాను గెలిపించేందుకు కథన రంగానికి కదలాలని పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణలో అవినీతి కుటుంబ పార్టీ అయిన బరాస పాలనకు ఈ ఎన్నికల్లో ముగింపు పలకడం ఖాయమన్నారు. బీఆర్ఎస్ అంటే అవినీతి, లంచగొండి, భ్రష్టాచారి, రిష్వత్ సమితి అని ఆరోపించారు. ఘట్కేసర్లో సిబిఐటి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో నిర్వహించిన భాజపా రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి నడ్డా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఏ పార్టీకి 60 సీట్లు రావు, భాజపా అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు, సమన్వయంతో ముందుకెళ్లాలి. పార్టీ శ్రేణులకు బిఎల్ సంతోష్ దిశానిర్దేశం. తెలంగాణలో భాజపా అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు బాగా ఉన్నాయని, పార్టీ శ్రేణులంతా కలిసికట్టుగా ఎన్నికల్లో ముందుకెళ్లాలని భాజపా ముఖ్య నేత, ప్రధాన కార్యదర్శి బిఎల్ సంతోష్ కోరారు. సర్వేల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఈసారి ఏ పార్టీకి 60 సీట్లు వచ్చే అవకాశం లేదన్నారు. గ్రూప్ 4 తుదికి విడుదల. 10 ప్రశ్నల తొలగింపు. తెలంగాణలో కేన్స్ సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ, 2800 కోట్ల పెట్టుబడి, 2000 మందికి ఉపాధి. మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో అవగాహన ఒప్పందం. మల్లికార్జున ఖర్గేకు పుష్పగుచ్చం అందజేస్తున్న ఎమ్మెల్సీ నారాయణ రెడ్డి. చిత్రంలో కాంగ్రెస్ నేతలు కేసీ వేణుగోపాల్, వంశీచందర్ రెడ్డి, మల్లు రవి, జూపల్లి కృష్ణారావు, మాణిక్రావు ఠాక్రే, రేవంత్ రెడ్డి తదితరులు. టీచర్ల బదిలీల నిలిపివేత, హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు. కృష్ణా జలాల పంపిణీకి కొత్త విధి విధానాలు. ప్రజా సంక్షేమమే ప్రాధాన్యం. అభివృద్ధిపై బారాసతో చర్చకు సిద్ధం. పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్లో చేరిన ఎమ్మెల్సీ కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి. బారాస ప్రాధాన్యం ఓట్లు సీట్లు అయితే కాంగ్రెస్ ప్రాధాన్యం మాత్రం ప్రజా సంక్షేమమని పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. 10 ఏళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న బారాస కొత్తగా మేనిఫెస్టో తెస్తూనంటుందని, ఇన్నాళ్ళలో చేయింది ఇక ఏం చేస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇకపోతే మహిళా హక్కుల పోరాట యోధురాలకి నోబెల్ శాంతి బహుమతి నార్గిస్ మహ్మదీ. ఆమె ఛాందసంగా శాసిస్తున్న విధానాలను వ్యతిరేకించారు. మహిళల స్వేచ్ఛకు వేస్తున్న సంఖ్యలను తెంచేయడానికి పోరాడారు. అందుకే 13 సార్లు అరెస్ట్ అయ్యారు, 5 సార్లు జైలుకి వెళ్ళారు, 154 కొరడ దెబ్బలు కూడా తిన్నారు. 31 ఏళ్ల జైలు శిక్ష ఖరారవడంతో ఇప్పటికీ కారాగారంలోనే ఉన్నారు. మానవ హక్కులు పరిరక్షణ, అందరికీ స్వేచ్ఛ అనే నినాదంతో ఆమె నడిపిన ఉద్యమానికి గుర్తింపుగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి వరించింది. ఆమె ఇరాన్కు చెందిన మానవ హక్కుల కార్యకర్త నర్గిస్ మహ్మదీ. ఇకపోతే మన హాకీ బంగారం
ఆసియా క్రీడల్లో 9 ఏళ్ల తర్వాత భారత పురుషుల హాకీ జట్టు పసిడి సాధించింది. అద్భుతమైన ఆట తీరుతో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. మరోవైపు రికర్వ్ ఆర్బరీలో తెలుగు కుర్రాడు బొమ్మదేవర ధీరజ్తో కూడిన జట్టు రజతం కైవసం చేసుకుంది. బ్రిడ్జిలోనూ వెండి వెలుగులు నిండాయి. రైజర్లు 3 కాంస్యాలతో సత్తా చాటడంతో శుక్రవారం మొత్తం 9 పథకాలు భారత ఖాతాలో చేరాయి. ఆసియా క్రీడల్లో ప్రస్తుతం 95 పథకాలతో ఉన్న భారత్ సెంచరీ చేయడం పక్కా. ఇకపోతే హిందూ పేపర్ చూసినట్టయితే మనకు SC refuses to stay release of Bihar caste survey data. The Supreme Court on Friday refused to stay the Bihar government from publishing data collected from its caste-based survey. A bench headed by Justice Sanjay Khanna refused to be bothered by the fact that the state had released the data when petition challenging the legality of the survey was pending before the Supreme Court. You cannot stop state government or any government from taking a decision. Yes, if there is an issue with regard to the data that will be considered. Justice Khanna addressed the petitioners. The bench posted the case of next hearing in January 2024 while issuing notice to the state to file its response to the petitions unlawfully collected. The main issue here is that the data was collected unlawfully and cannot be acted upon. Advocate Aparjit Singh, who led the petitioner's side, argued you will be in some difficulty on that. We have read Patna High Court judgment which upheld survey prima facie view. The High Court judgment fairly detailed, Justice Khanna observed. Justice Khanna said the cardinal issue was how much breakdown of data would be made available the general public for the sake of transparency. The court further dismissed the notion that the compilation and publication of data affects privacy. Privacy is not an issue as names etc. are not published. Justice Khanna orally remarked the తర్వాత FIR links news click case to legal aid for Chinese companies. New Delhi police have leveled a wide range of charge in the first information report against NewsClick founder Prabir Purkastana, American millionaire Neville Rai Singham, and activist Gautam Navalkha, shareholder of NewsClick, who is presently under house arrest as accused in terror case. These 3 individuals have been named as the accused in the FIR. Some of the charges are conspiring to provide legal aid to Chinese telecom companies such as Xiaomi and Vivo, which are facing tax evasion cases. India acting against the national interest by promoting a false narrative against India's pharmaceutical industry and the policies of the government of the Indian. Followed aspects of Indian law, says investor. Sikkim flood toll rises to 25, such on for 143 missing. Army and National Disaster Response Force NDRF teams have recovered 25 bodies, including those of 7 army men from the slush and debris of the flash flood swept through the river in Sikkim. Officials said on Friday the flood, which was triggered by cloud burst in the early hours of Wednesday, also resulted in the large of the winter 2004. 113 people have been rescued. Okay, next
Breakfast for school children. Chief Minister breakfast scheme provided breakfast for all government school students classes 1 to 10 before the start of school was officially launched across the state on Friday. Pakistan journalists await visas for Cricket World Cup. The Pakistan Cricket Board (PCB) is still awaiting visa clearance for its media contingent and fans to travel to India for the ongoing 2023 ODI World Cup. Pakistan opened its World Cup campaign against Netherlands at Rajiv Gandhi International Stadium here, and journalists from the neighboring country were not present to cover the game. Nor were their fans. Mohammad Basir, better known as Basir Chacha, was lone Pakistani supporter present, a resident of Chicago. Mr. Basir landed the city a week ago and got his ticket from a member of the Pakistani team, sports star in possession. The Pakistan Media Accreditation list mailed to Hyderabad Cricket Association (SCA) by the International Cricket Council (ICC). Word about the visas and the World Cup has already started, PCB sources told the sports star. Rekha Naik quits BRS ahead of the assembly elections due this year end. The ruling BRS suffered a setback in Nirmal district following the resignation of its sitting MLA from Kanapur, Rekha Naik from the party. She announced her decision to quit the party in Kanapur on Friday. చివరిగా నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ 2023 goes to jailed Iranian activist Nargis Mohammadi. Imprisoned Iranian activist Nargis Mohammad won the Nobel Peace Prize on Friday in recognition of her tirelessness campaigning of women's rights and democracy and against death penalty. Miss Mohammadi, 51, has kept up her activism despite numerous arrests by Iranian authorities and spending years behind bars. She has remained a leading light for nationwide women-led protests sparked by the death last year of a 22-year-old woman in police custody. This prize is first and foremost a recognition of the very important work of a whole movement in Iran with its undisputed leader Nargis Mohammadi, said Berit Reiss Anderson, the chair of the Norwegian Nobel Committee, who announced the prize in Oslo. She said the committee hopes the prize is an encouragement to continue the work in whichever form this movement finds to be fitting. She also urged Iran to release MS Mohammadi in time for the prize ceremony December 10th instead of the New York Times. As Mohammadi said, the global support and recognition of my human rights advocacy makes them more resolved, more responsible, more passionate, and more hopeful. Victory is near. I also hope this recognition makes Iranian protesting for change stronger and more organized. She added, victory is near. Mrs. Mohammadi, an engineer by training, has been imprisoned 13 times and convicted 5 times, according to Miss Reiss Anderson. In total, she has been sentenced to 31 years in prison. Her most recent incarceration began when she was detained 2021 after attending a memorial for a person killed in
protest sparked by an increase in gasoline prices. She has been held at Tehran in person. Her brother Amr Muhammad said he has not been in touch with his sister, but that the prize means a lot for Miss Muhammad, 19 to woman to win the Nobel Peace Prize, the second Iranian woman. ఇవి ఈరోజు వార్తలు.